Great, and we will go ahead and get started. Good morning and good afternoon, everybody. Welcome back. We are so excited to see some similar faces, or hopefully all the similar faces, from Andrea's wonderful first of 7 training sessions that she gave us on Tuesday. So we appreciate the time that you are taking out of your busy schedules to spend the next couple of hours with us. We have a wonderful presenter, Ray Bloomer from the National Park Service, who will be talking about trail interpretation and disabilities. So we're really excited that he has offered and volunteered to take this on for us. So I hope that you all had an opportunity to work on your homework assignment that Andrea assigned on Tuesday. We'll hear from you all in a little bit, but without further ado, I will hand it over to Pata, who will either translate or make some additional welcome remarks. So thank you, and I really look forward to this workshop session. Pata, over to you. Thank you. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. დღეს ჩვენი პრეზენტატორი იქნება რეი ბლუმერი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც 17 წლის იყო, როდესაც რომელმაც დაკარგა მხედველობა. პირველად განიცადა ყველაფერი ეს და სწორედ მისგან, რომელიც არის ღრმა სპეციალისტი, სწორედ აი ამ საქმეების, რაც ეხება უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის მორგებას ინტერპრეტაციის საქმიანობის და ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გველის წინ. მოგესალმათ ჩვენი team leader-ი იტან ტეილორი, რომელიც წინა სესიაზე ითქვა, არის საქართველოს პროგრამის team leader-იც. მადლობთ. მე მინდა ასევე სიტყვა მივცე ქაბოტონ Andreas. Andrea, you're invited to say a few words and then just to bridge the connection between your presentation and today's presentation. All right. Well, good morning, everybody. Good evening, Georgia. And great to see everyone back again. We hopefully didn't lose anybody, and hopefully we'll gain some more speed today in your enthusiasm and your understanding of what the goals of this project are. When I read the most recent scope of work and saw the emphasis on accessibility, I first off was very pleased. So congratulations to whoever wrote this up to consider accessibility, because even here in the States we have trouble getting planners and people to keep that front and center when they're doing plans and designs. And even though I'm retired from the Park Service for 12 years, I still have connections, and I thought right away of Ray Bloomer. And I took some training from Ray probably about 15, 20 years ago on accessibility. And he also consulted on several projects I did, especially with the Trail of Tears. And that's why I asked you to read that brief history beforehand. So Ray is an incredible resource. I'm incredibly pleased and honored that he was able to carve out time in his busy schedule to join us. And you won't find anyone else better in the U.S., at least, on accessibility. And so without further ado, I'd like to introduce Ray Bloomer. And it's all yours, Ray. Andrea, thank you, Andrea. Thank you, excuse me, Ray, just give me a few minutes. We're talking about design for accessibility. We're talking about 4 major groups of people. First, we're going to talk about are people with physical disabilities. People with physical disabilities include individuals that use assistive devices such as wheelchairs, scooters, walkers, crutches, canes, prostheses. But it also might include individuals where their upper bodies may be affected, such as arms and hands, the ability to reach, the ability to grasp, and they may even be using a prosthesis on their for their arms or hands. Excuse me, Ray, we need to pause and allow Pata an opportunity to translate for our Georgian colleagues, if that's okay. Sure.
ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი იმ სამიზნე აუდიტორიაზე, ვისთვისაც ჩვენ უნდა გავხადოთ ხელმისაწვდომი საინტერპრეტაციო მოწყობა ბილიკის გასწრება თუ საერთოდ უნდა გავარჩიოთ სხვადასხვა ჯგუფი. პირველ რიგში ეს შეეხება, როდესაც ადამიანებს გადაადგილება უჭირთ ფიზიკ მოძრაობის შეზღუდვა აქვთ და ამიტომ იყენებენ სხვადასხვა მოწყობილობებს, როგორიც არის მაგალითად ეტლი, ან თქვათ პროტეზები კიდურებში, ასევე შეიძლება ხელებში ქონდეთ პრობლემა, როდესაც ვერ ამოძრავებენ კლავს და არ შეუძლიათ ასე თქვათ ხელი მოკიდონ სხვადასხვა ასე თქვათ სახელურს, ასეთ შემთხვევებში ასევე გამოიყენება პროტეზები, ხომ? აი ასეთი აუდიტორია არის ერთ-ერთი სამიზნე, ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ამ ხელმისაწვდომობაზე. Great, please continue. Okay, the second group of people are people who are deaf and people who are hard of hearing, or you may also say hearing loss rather than hard of hearing. Those words are interchangeable. მეორე ჯგუფი, რომელიც განსხვავდება ამ პირველისგან, ეს უკავშირდება უკვე სმენა დაქვეითებულებს ან სრულად სმენა დაკარგულებს, ვისაც აქვს პრობლემა, ასე ვთქვათ, აუდიო აკნის. Right? Now, we're not going to be spending time today talking about people who are deaf and hard of hearing, because what you need to do through the design process is only if you have an audio component to what you're designing, then you have to make sure that that same information is provided in a visual manner through captioning or through printed material. დღეს ჩვენ არ გავაკეთებთ განსაკუთრებულ აქცენტს ასეთ ადამიანებზე, სმენა დაქვეითებულებზე და სმენა დაკარგულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ საინტერპრეტაციო მოწყობაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს ამას მნიშვნელობა, როდესაც აუდიო კომპონენტია ჩართული. თუ ასეთი კომპონენტი არ არის, მაშინ განსხვავება ფაქტობრივად არ არის, ხო? Great. And the next group, and this is where the biggest emphasis of today's presentation will be, and that is on people who are blind and people with low vision. შემდეგი ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებ დღეს, ეს არის მხედველობა დაქვეითებული და მხედველობა დაკარგული ადამიანი, ან საერთოდ თავიდანვე, ასე ვთქვათ, მხედველობის არ მქონე ადამიანების ჯგუფი. Right? The reason why I'm putting a greater emphasis on that particular disability is because traditionally, when we interpret or provide exhibits or design features for interpretive experiences, it's usually done in a very, very visual fashion. If that happens, it is important to make sure that we are providing things in multiple methods. And I will make sure that we address those issues through the presentation. ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს, როგორც თქვით, ვაკეთებთ სწორედ მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებზე, სწორედ იმიტომ, რომ საინტერპრეტაციო ინფრასტრუქტურა სწორედაც უდიდესწილად არის ვიზუალური. და აქედან გამომდინარე, ის გზავნილები, რაც ვიზუალური სახით გადმოიცემა ადამიანებისთვის, ხომ? ფაქტიურად არახელმისაწვდომია მხედველობა დაქვეითებულებისთვის, ამიტომ განსაკუთრებულად ყურადსაღებია ეს საკითხი, რომ როგორ გავხადოთ ეს ხელმისაწვდომი ამ ჯგუფისთვის. Right? Now, one thing I think is important to realize is I also happen to be a person who is blind. So I want you all to feel very comfortable when we take time to take questions. I want you to feel very, very comfortable asking questions. I will answer anything about myself or about the population of people who are blind. მე აქვე მინდა კიდე აღნიშნო, რომ თავად მე, ასე ამბობს რეი, ვარ მხედველობა დაკარგული ადამიანი, ამიტომ არ მოგერიდოთ, მე შემიძლია ძალიან კარგად გიპასუხოთ ნებისმიერ კითხვაზე, თუ რას გძნობ ჩვენ, როგორ აღვიქვათ სამყაროს, მე ვიქნები ეს თუ ჩემნაირი ადამიანები. ისე რომ არ მოგერიდოთ კითხვების დასმა ამ მხრივ. Right? The last group that needs to be considered in the
interpretive design process are people with cognitive or intellectual disabilities. And if you are accommodating people who are deaf and you're accommodating people who are blind through tactile experiences, through visual experiences, in the long run, you're probably going to be meeting the needs of people with cognitive and intellectual disabilities. კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელიც არის უნარშეზღუდულების კატეგორიის, ეს არის ინტელექტუალურად გარკვეული პრობლემების მქონე ადამიანები, რომლებზე მორგებაც ამ საინტერპრეტაციო მასალის ასევე უნიშნულოვანესი საკითხია. არა მარტო ის წინა ჯგუფები, რაც დავსახელეთ. Great. Now I want to identify a couple pieces of legislation that we have in the United States, because they're the pieces of legislation that legally obligates the National Park Service and any other federal agency to complying with standards or regulations that will make things accessible to people with disabilities. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არსებობს ლეგალური საფუძველი, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც ავალდებულებს ისეთ უწყებებს, როგორიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული პარკების სამსახური, მოარგოს თავისი ინფრასტრუქტურა, საინტერპრეტაციო მოწყობა, სწორედაც ამ სტანდარტების მოთხოვნას. The first piece of legislation is the 1968 Architectural Barriers Act, and that's where the standards are derived from. პირველი კანონი, რომელიც შეეხო ამ საკითხებს, იყო 1968 წლის კანონი არქიტექტურული ბარიერების შესახებ, სადაც მოცემული იყო ფიზიკურად ის საკითხები, რაც უკავშირდებოდა ამ ხელმისაწვდომობას უნარშეზღუდული აუდიტორიის. Ray? Next week, you're going to hear from Larry Walling, and Larry will be talking about the design of the physical landscape, and he will be referencing these standards. შემდეგ კვირაში, როგორც გახსოვთ, ჩვენ სწორედ ბილიკების დიზაინზე როცა გვექნება საუბარი, იქ ლერი ვოლინგი, ჩვენი შემდეგი პრეზენტატორი ისაუბრებს ამ საკითხებზე და ის კვლავ დაუბრუნდება ამ კანონმდებლობას, რის საფუძველზეც სწორედაც ხდება ბილიკების დიზაინი. Great. The second law is the 1973 Rehabilitation Act. Section 504 of that act addresses program access. მეორე კანონი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ უკავშირდება ამ საკითხს, ეს არის 1973 წლის კანონი რეაბილიტაციის შესახებ, რომლის 504 თავი საუბრობს სწორედაც ძალიან საინტერესო საკითხზე, რაც არის პროგრამულ, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობაზე, აი ამ კატეგორიის აუდიტორიისთვის. Ray? When we use the term program access, which that piece of legislation addresses, it's anything that people have the opportunity to gain benefit. It doesn't have to be formal programs, but a program could be anything, including the resource itself. საინტერესოა თვითონ დეფინიცია ამ პროგრამის, რაც ამ კანონში ამოცემული, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ფორმალურ პროგრამებზე, ამ ფორმალური პროგრამების ხელმისაწვდომობაზე, არამედ საუბარია ნებისმიერ საჯარო ინტერესის საქმიანობაზე, რომელშიც დადგება საკითხი სწორედაც ამ ინკლუზიურობის, რომ ეს ჯგუფი უნარშეზღუდულების თვისაც იყოს ეს ხელმისაწვდომობა. The essential part of that law is that people with disabilities, no matter what kind of disability, must be able to participate in the program and gain the benefit of that program. კიდევ ერთხელ ხაზი რომ გავუსვათ ნებისმიერი უნარშეზღუდული ჯგუფისთვის, ნებისმიერი ესე იგი არაფორმალური ხაზი გავუსვათ პროგრამაც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი
ამერიკულ საზოგადოებაში. ეს არის ამ კანონის შენარჩუნება. Right? The next issue, and this is something that we emphasize very strongly here in the United States, and that is implementing the principles of universal design. ჩვენ აქ როდესაც ვაპარაკობთ ხელმისაწვდომობაზე, სხვა სიტყვებით ჩვენ ვსაუბრობთ სხვანაირად ვარქმევთ ამ სახელს, რაც არის უნივერსალური დიზაინი, ანუ ყოვლის მომცველი, რაც ადამიანს შეიძლება შეეხებოდეს, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალური შესაბამისობა. და ამ ჩვენ ვისაუბრებთ ამ პრინციპებზე. Right? Universal design is defined as the design of products or environments to be used by all people to the greatest extent possible without specialized adaptation or design. Universal design გულისხმობს ისეთ უნივერსალურობას, ამ ეს იქნება ფიზიკური გარემო, ეს იქნება ნივთი, თუ ეს იქნება საერთოდ ასე ვთქვათ გარკვეული ინფრასტრუქტურული ელემენტი, რომელიც აღარ საჭიროებს სპეციალურ მორგებას საზოგადოების რომელიმე ჯგუფისთვის. უკვე თვითონ თავიდანვე ფართოდ საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის არის მისაღები და ხელმისაწვდომი. Right? There are seven principles, and the important thing to keep in mind, they are design principles. They are not standards. They go above and beyond the standards, and they include all people, incorporating people with disabilities in that process. ეს 7 პრინციპი, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ, ეს თავისთავად არის მხოლოდ პრინციპი, ეს არ არის სტანდარტი, თავისთავად განმსაზღვრელია სტანდარტის, მაღლა დგას სტანდარტებზე და კიდევ მისი შინაარსი გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, ეს იქნება შეზღუდული უნარის თუ არ არის შეზღუდული უნარის, თანაბრად უნდა ასე ვთქვათ სარგებლობდეს აი ამ ფუნქციონალურობით ნებისმიერი ინფრასტრუქტურის ელემენტის. Right? It's not just physical design, but it also includes all the interpretive design that you do. And that's why that definition says products and environments. It's everything. It includes whatever we do that people can use. You can apply these 7 principles. ეს 7 პრინციპი და ასე ვთქვათ მიუსადაგოთ ყველაფერს ფიზიკურ გარემოსაც და ინტერპრეტაციის თემასაც, ინტერპრეტაციის პროცესსაც, ამიტომ უნივერსალური დიზაინი ვრცელდება როგორც ფიზიკურ გარემოზე, ასევე პროდუქტზე, თავისთავად მომსახურების, რაც გულისხმობს სწორედ ინტერპრეტაციასაც. Right? I want to mention something about terminology, and that's a phrase that we have here in the United States, and many countries have adopted this concept, and that is the concept of people first language. ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, გვინდა ტერმინოლოგიაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ამერიკულ გარემოში გვაქვს სპეციალური ტერმინოლოგია და გარკვეულწილად გვაქვს ასეთი ტერმინი, რასაც ქვია ადამიანების საწყისი უპირველესი ენა, ანუ აქ გულისხმობა საკომუნიკაციო საშუალება. Right? For example, you've heard me throughout my presentation so far talking about people with disabilities, and I'll talk about people who have visual impairments or people who are blind. It's putting the person first and the disability second. კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ აქცენტი აკეთება ადამიანზე, პიროვნებაზე, რომელიც ყველა თანაბარია და უნარები, ასე ვთქვათ, ან შეზღუდვები უნარებში, ეს უკვე მეორე პლანზეა, ანუ განსაზღვრელი ნაკლებად. Right? And you'll hear me using the term disability rather than a term that is not been used for a great number of years, disability and not handicapped. ჩვენ ბოლო პერიოდში უპირატესობას ვანიჭებთ შეზღუდულ უნარს, აი ამ ტერმინის გამოყენებას, ვიდრე ვთქვათ ტერმინს handicap, რომელიც გულისხმობს, რომ
ასე ვთქვათ, ქართულად ზუსტად არ მახსოვს როგორ ხმარობთ ადრე ჩვენ ასე ტერმინს, მაგრამ იგულისხმება ადამიანები, რომელსაც ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ, მოუვაროთ, მუდმივად უნდა ზუმვით, ასე ვთქვათ, შევავსოთ მათი შეზღუდული უნარები. Now I want to begin speaking about people who are blind or people with low vision. ჩვენ როგორც უკვე ვთქვით, აქცენტს ვაკეთებთ ადამიანების ჯგუფზე, რომლებსაც აქვთ ხედველობა დაქვეითებული და ან საერთოდ დაკარგული აქვს ხედველობა. ან არ აქვთ. Right? There's four types of blindness that I'm going to address, and they're going to come in two groups. The first is people with no functional vision, or people that sometimes are referred to as totally blind, although that's a very, very small percentage of people who are blind. Most people have at least light perception. Ray, I need your better explanation. Is it? Are you talking about the people who had no vision, no sight from the birth time, or? I'll address that in just a minute. This is just for all people who are considered blind. Some of them have no functional vision and some have low vision. Okay. აქ კვლავ ასე ვთქვათ, ვაზუსტებთ ტერმინებს, როდესაც ვსაუბრობთ ასე ვთქვათ, ხედველობა დაქვეითებულობაზე ან ხედველობის არ მქონე პირებზე, აქ სხვადასხვა ქვეჯგუფებია, მაგალითად ისეთი ჯგუფი, როგორიც არის, როდესაც ადამიანებს ხედველობა არ აქვს ფუნქცია საერთოდ, ან აქვს დაბალი დაქვეითებული ხედველობა. Right? Some people with low vision will be able to maybe recognize people, or they may be able to read what is referred to as large print. დაქვეითებული ხედველობის შემთხვევაში კიდევ არსებობს რაღაცა ხედველობის ფუნქცია, რომელიც შეიძლება რაღაცა გარკვეულ გარჩევადობასთან იყოს დაკავშირებული ადამიანების, აი თქვათ რაღაცა შეზღუდულად, მაინც გარკვეულწილად ფუნქციონირებს ხედველობა. Right? Generally, people with low vision are considered legally blind if they have less than 10% sight, either in acuity, reading the eye chart, or field of vision. 10%-ზე ნაკლები მხედველობის ქონა, იცის პროცენტი როგორც ანგარიშება ხო, თქვენ ყველას გქონიათ ეს გამოცდილება. თუ 10%-ზე ნაკლები აქვს ხედველობა ადამიანს, ითვლება რომ სწორედაც აი ამ ხედველობა დაქვეითებულ ჯგუფს მიეკუთვნება, მათ გარჩევა უჭირთ თვითონ როგორც წარწერების, ასევე ფონის. Right? The greatest misperception about people who are blind is that many people think that if you lose your sense of sight or you don't have it, that your other senses get better. That is not true. It does mean that you use your other senses. არსებობს ასეთი წარმოდგენა ადამიანებში, როდესაც ადამიანს უქვეითება ხედველობა ან კარგად ხედველობას, ასე დროს სხვა შეგრძნების, ასე ვთქვათ, მეტად განვითარება ხდება. ბატონ რეი ამბობს, რომ ეს ასე არ არის. უბრალოდ ადამიანები, ვისაც ეს ასეთი შეზღუდვა აქვს უნარში, უბრალოდ იყენებს სხვა შეგრძნებებს. Right? Now, I, as a blind person, I had 20/20 vision until I was 17. And I got a disease which affected my vision. And I had to learn how to utilize all my other senses. They didn't get better, but I pay more attention to what I hear, what I smell, what I touch. თავის პირად გამოცდილებას გვიზიარებს, როგორც ვთქვით, 17 წლის ასაკში დაკარგა დაავადების გამო ხედველობა და სხვა შეგრძნებებს იყენებს. მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, უფრო სხვა შეგრძნებები არ განვითარებია, მაგრამ მათზე დაყრდნობით, როგორც არის სმენა, როგორც არის შეხება, როგორც არის
პროსვა აი ამ შეგრძნებებით ცდილობს მიიღოს ის ინფორმაცია, რასაც ხედულობით ვერ აქვს. Right? The next two types of blindness are people with congenital blindness, meaning from birth, their vision was affected. Either they were born with no sight or with a visual impairment. შემდეგი ჯგუფი ეს არის ესეთი სიბრმავე, რომელიც არის დაბადებიდან, ან სრული სიბრმავე, ანუ არასოდეს არ ქონიათ ხედულობა, ან დაქვეითებული ხედულობით დაიბადა. Right? The second group are people who are adventitiously blind. That means people who lost their sight after developing a visual memory. Can you elaborate more on that? So they had a vision and then they lost, but they still have intellectual understanding of the vision, right? Is that? That's correct. ესე იგი შემდეგი ჯგუფი ეს არის როდესაც ადამიანებს დაბადებიდან ჰქონდათ ხედულობა, ამ წარმოდგენა აქვთ რას ნიშნავს ეს შეგრძნება ხედულობის და შემდეგ დაკარგეს. ანუ ინტელექტუალურად ეს შეგრძნება თუ როგორია ხედულობით ინფორმაციის მიღება, როგორია საერთოდ ვიზუალურ გარემოსთან შეხება, ეს შეგრძნება აქვთ. ხედულობა დაკარგეს მოგვიანებით. Right? Now, I am a person who is adventitiously blind. I lost my sight when I was 17, so I was able to see, and I use the memory of what I was able to see to be able to relate to that loss of sight. სწორედ ამ უკანასკნელ ჯგუფს მიეკუთვნება თვითონ ჩვენი პრეზენტატორი ბატონი რეი. ანუ მას მეხსიერებაში აქვს ეს ინტელექტუალურად წარმოდგენა თუ როგორია ეს ვიზუალური გარემო, ამიტომ მისი მოქმედება დღეს, როდესაც სხვა შეგრძნებებით აღიქვავს მიიღებს ინფორმაციას, მაინც უკავშირდება იმ ვიზუალურ წარმოდგენებს, რაც მანამდე ჰქონდა ვიდრე დაკარგავდა ხედულობას. Right? So for example, with my visual memory, if someone mentions a color such as red or blue, I know that the sky is blue. If somebody says, today we have a beautiful blue sky, I can picture that because I was able to see it, and that's part of my visual memory. მაგალითად, ჩემთვის სულად გასაგები, როცა ვიღაცა ამბობს ფერს, ის არის წითელი, ან არის ლურჯი, თქვა ამბობს, როცა მოწმენდილია და არის ლურჯი, ანუ მისთვის ეს გასაგებია. რას ნიშნავს ეს? ანუ შეგრძნება, მეხსიერება აქვს ამის შესახებ. Right? For me, this is important when someone is describing a natural scene or a landscape, or even if someone is describing iconic monuments such as the Eiffel Tower or the Tower of Pisa in Italy. I was able. ჩემთვის მაგალითად კიდევ ერთხელ ადვილია ვიზუალიზაცია მოვახდინო აღწერის საშუალებას და ვიღაც აღმიწერს როგორია თქვა მაგალითად ეიფელის კოშკი ან პიზის კოშკი მის გამო რომ მე ეს ვიზუალურ სამყაროს მეხსიერებაში მაქვს ვიზუალურ სამყარო ჩემთვის ეს ხდება გასაგები და მეძლევა საშუალება ვიზუალიზაცია მოვახდინო წარმოვიდგინო გონებაში ვიზუალურად თუ როგორ შეიძლება იყოს ეს Right? They are a part of my visual memory, along with pop culture, which means all types of movie stars or rock and roll stars or world leaders and politicians. Many of those individuals that were before I lost my sight, I can picture them, but not after. რა თქმა უნდა, ასევე ეს ჩემი მეხსიერება გარკვეულწილად ლიმიტირებულია, იმიტომ რომ მე ისეთი ასე ვთქვათ გარემოების სახის წარმოდგენა, რაც
მე არ მინახავს არასდროს, მას ვერ მოვახერხებ, ხო? ანუ ეს კონკრეტული პიროვნებები, მაგალითად ეს სახელგანთქმული გამოჩენილი პირები, ხო, ეს იქნება კულტურასთან დაკავშირებული თუ პოლიტიკასთან, ვინც მანამდე ვიცოდი, და მე მყავდა ასე თქვა ნანახი, მათზე ვიზუალური წარმოდგენა შესაძლებელია მქონდეს, მაგრამ ვინც არ მინახავს არასდროს, ანუ და მხედველობის დაქვეითების შემდეგ გამოვიდნენ სცენაზე, ასე თქვა, გახდნენ სახელგანთქმულები, მათზე რა თქმა უნდა ვერ წარმოვიდნენ. Right? So now let's talk a little bit about how do blind people learn. ეხლა ვისაუბროთ თუ როგორ შეუძლიათ მხედველობა დაქვეითებულ ან მხედველობის არ მქონე პირებს საერთოდ აღიქვან ისწავლონ. They use everything that is available to them. A collection of information to inform. რა თქმა უნდა, მათ ბუნებრივია ასე დროს ასეთი ადამიანები იყენებენ ყველა საშუალებას შეგრძნებების, რაც მათ აქვთ და ხდება ამ შეგრძნებების გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტეგრირება, რომ შეიქმნან წარმოდგენა. Right? Along with that, they also use their senses, sense of touch, sense of smell, sense of hearing becomes very important. და რა თქმა უნდა, ასე დროს ბუნებრივია შეხების, ყნოსვის, შეხების თუ სმენის, ასე ვთქვათ, შეგრძნებები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. Right? And you build on all of your previous experiences, everything that you've learned or things that you have experienced in some way or another. So when you come on something new, you're building, adding that to that base of knowledge that you already have through those senses that I talked about. რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაც ახალთან გვაქვს საქმე, მაშინაც ვცდილობთ ეს ახალი აღვიქვათ და ასე ვთქვათ, გავიგოთ სწორედ იმ წინა გამოცდილებასთან ახალი შეგრძნებების დაკავშირებით. Right? Pato, let's see if any of our participants have any questions that I can answer right now. რამე შეკითხვა ხომ არ გვაქვს აუდიტორიასთან არის შეკითხვა. თუ ვინმეს რამე შეკითხვა გაუჩნდა ჩვენ პრეზენტატორთან, შეგიძლიათ დასვათ ეს კითხვა ახლა. შეიძლება? კი ბატონო, ჯანი. Hello Ray, it's George from Georgia, and yeah, thank you for what you have presented so far. Just quick questions from my side. First of all, you mentioned about 4 types of blindness conditions, right? So can you explain a little bit more what's the difference between no functional blindness and congenital blindness? Because I thought that they sound pretty similar to me. Maybe and most probably I'm wrong. The second question, if I may, or should we wait for? May I ask the second question? Let me answer the first question first. Sure. Congenital blindness means that you are born with your visual impairment, whether it's total blindness or low vision. Okay. Now, a person who was adventitiously blind, meaning they lost their sight after developing their visual memory, they may also have no functional vision. That loss of sight could be total, or it could still be just low vision. Okay. Congenital means born with the impairment. Yeah. Adventitious means you get it later. Okay, thank you. And the second question relates to the Act of 1973, the Section 504, right? And it tells and it regulates or stipulates no discrimination at all, no matter
to people with disabilities. Does it also covers the human relations? Because what I read, it was about the kind of official agencies, projects, etc. But does it also covers the human relationships between individuals and people? That's a good question, George. And no, it does not. It only focuses on the programs that are offered, whether those programs are offered by humans through like tours or talks, verbal interpretation, or it could just be, and I'll show some examples of this in a little while, it could be the resource itself, because those people that are managing the resources, people like yourselves, may not be doing it formally. Okay. Okay. And Hey, Ray, do you need to? Yeah. Ray, I'm sorry. This is Ethan. It looks like Sandy has his hand up with another question. Okay, go ahead. Thank you, Ray. So you may get into this later, but the question I have now is, are there any kinds of accommodations that you would recommend are through your experience that are important in an out-of-door setting as compared to an indoor setting? You have a little bit more flexibility with an indoor setting because some of the ways that you would compensate would be done using technology. And it's a little bit easier to apply that in indoor settings because of the availability of electricity or the availability of connectivity to things such as Bluetooth technology and smartphones. Okay, thank you. Okay, Pata, do you need to make any comments or interpret anything that was said through the questions? I don't think so. Let's continue. I think this was just clarification. Sandy's question was maybe important for the audiences to understand better. Sandy მიკითხა თუ არის რამე განსხვავება მიდგომაში, როდესაც მორგება ხდება საინტერპრეტაციო დიზაინის, თქვათ რაღაც ინტერიერშია თუ ექსტერიერშია. რეის პასუხი იყო, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ეს არის ინტერიერში, მეტი შესაძლებლობებია ტექნოლოგიური, ნაკლებად ასე ვთქვათ, ჭყალებში პრეტენზიულია ეს გარემო, იმიტომ რომ ინტერიერში უფრო კონტროლირებადია ეს გარემო კლიმატის თვალსაჩინო, ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობით და ასე შემდეგ. გიორგის შეკითხვასაც შეეხება, მე მგონი ეს ჩვენ დავფარეთ, უბრალოდ დაასვა კითხვა კიდევ ერთხელ, იქ სხვადასხვა კატეგორიებისზე რომ იყო საუბარი, დააზუსტებინა ის რაც თქვა თავიდანვე რეიმ, რომ იგი დაქვეთებული მხედველობა რაღაცა მდგომარეობაა, შეიძლება ამ წუთში არ არსებობს მხედველობის ფუნქცია, მაგრამ ამ ეს მდგომარეობა თავიდანვე ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანს თავიდანვე არ ქონდა, ან ზოგიერთ შემთხვევაში თავიდან ქონდა და შემდეგ დაკარგა. ანუ მიდგომაც ამ ადამიანების მიმართ არის სხვადასხვა და ამიტომ გამოყო ეს ჯგუფი. ეს იგი გიორგის შეკითხვა და ეს აუხსნა რეი. Ray, continue please. Sure. Any other questions at this point? კიდე კითხვა ხო არ გვაქვს რამე? Let's continue, Ray. I think no questions. Okay. What I'm going to address right now is the use of models, because models are going to be very, very important, whether you're talking about indoors or outdoors. ეხლა ჩვენ განვიხილოთ მოდელები, აი ამ ასე ვთქვათ, საკითხის მოგვარების. Okay, models will do a lot in helping people who are blind to understand through the use of touch, but also audio. Because when people touch a model, you also have to have it described. And there's a term called audio description. I'll define that in a moment.
ესე იგი მოდელზე რომ საუბრობთ, ეს გულისხმობს ასე როგორც შეხებას, ასევე აუდიო ინფორმაციის მიღებას, აუდიო აღწერას, ეს ერთად კომბინაციაში კიდევ უფრო ეფექტურია. Right? Models will give you a lot of detail and help people to understand the shape of things. მოდელებიც, ესე იგი, გარკვეულწილად ამას შეხება რაღაცა დროს წარმოიდგინეთ რაღაცა მაკეტივით რაღაცეებიც, ეს რა თქმა უნდა იძლევა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას აუდიოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეხებით მიიღებს ინფორმაციას, შემდეგ აუდიო უზუსტებს. ახლა იცით შეიძლება მასშტაბი აუდიო ინფორმაცია იყოს და უკვე წარმოიდგენს ადამიანი რასთან არის საქმე. Right? Using textures when developing models will help people to understand a lot of the detail on that feature or model. რა თქმა უნდა, ტექსტურის გამოყენება, როდესაც ადამიანი შეხებით გზნობს, შეიგზნობს ამ ტექსტურას, ესეც კიდე დამატებით ინფორმაციას იძლევა. Right? Scale is very, very important through the process of providing models. And I will show you some examples throughout the presentation. როგორც უკვე ვთქვით, მასშტაბის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც აი სწორედ შეხებით მოდელებთან გვაქვს საქმე. Right? Scaling up if something is very, very small, like possibly interpreting an insect. როგორც ხვდებით ალბათ, მასშტაბს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გავიგოთ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ეს იქნება პატარა რაღაცა ობიექტი თუ შესაბამისად აი ამ ინფორმაციით ეს ერთ-ერთზე მასშტაბშია თუ სხვა მასშტაბშია, ამითი ძალიან ბევრ რამეს წარმოვიდგენთ, ხო? წერთან გვაქვს საქმე თუ რაღაცა გიგანტურ ასებასთან, ხო? Right? Scaling down becomes very, very important if the object is very, very large, such as a building or a tree, or even a very large animal. You need to scale it down so that a person can put their hands around it or their arms around it in order to explore it and understand it. რა თქმა უნდა, ესე იგი ამ მასშტაბზე ვსაუბრობთ, როდესაც არის დაპატარავებული ეს თქო მასშტაბით ხო, რაღაც დიდია რა და ასე დროს შესაძლებლობა გვაქვს აღვიქვათ გიგანტური ობიექტები არა, ეს იქნება შენობა, ეს იქნება რაღაცა ბუნებრივი კომპონენტი, მაგალითად სეკვოია ან რაღაც ცხოველი, მაგალითად დინოზავრი თუ ასე შემდეგ არა. ანუ ეს მასშტაბს ხაზს უსვამს ამ მასშტაბის მნიშვნელობას და როგორც იარაღს და ინსტრუმენტს ამ შემთხვევაში აღქმისთვის. Right? I used a term before called audio description, and that is where people who are trained in how to describe for people who are blind by using descriptive language, and that is also used to describe a model. აუდიო აღწერას რაც შეეხება, აქ ძალიან სპეციფიურად არის ასე ვთქვათ ეს მომზადებული, იგულისხმება ძალიან კარგი ცოდნა და უნარი იმისა თუ როგორ უნდა აღწეროთ ასე ვთქვათ აუდიო საშუალებით ისეთი ადამიანებისთვის, რომელსაც ხედავება აქვს დაქვეითებული ან დაკარგული, რომ მათთვის ეს იყოს გასაგები. Right? Just because a model is touchable, it does not mean that when a blind person puts their hands on it, they know what they're touching. And that's why having it audio described while a person is exploring it is very important. კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რა თქმა უნდა, შეხებით ვიგებთ ბევრ რამეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ იქნება, ამით ვერ მიხვდება ადამიანი ბევრ რამეს, ამიტომ აუცილებელია არის ხოლმე რომ იყოს ის კომპლემენტარული აუდიო აღწერასთან ერთად, რაც იძლევა უფრო უკეთესად ასე ვთქვათ ახლის საშუალებას.
Right? Now, audio description is not limited to models. You can use audio description to describe the landscape, or to describe a tree, or to describe a valley or a canyon, or all types of natural features along with cultural features. რა თქმა უნდა, აუდიო აღწერა ეს ყოველთვის არ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, შეხების მოდელთან, შეხებად მოდელთან, შეიძლება შეეხებოდეს ისეთ საკითხებს, როგორც არის ლანდშაფტური მასშტაბის ობიექტი, რომელსაც მოდელი არ გვაქვს, რომელსაც ფიზიკურად არ ვიხებით. ამიტომ აღწერილობა, აუდიო აღწერილობა თავისთავად ცალკე მდგომი ინსტრუმენტიც არის. Right? Audio description is used to describe television so that people who are blind can enjoy a television show because the visuals are described. It's also used to describe movies. აუდიო აღწერით ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ტელეგადაცემები გადმოცეთ, დასაგები გავხადოთ მხედველობა დაქვეითებულებისთვის, ან იგივე მხატვრული ფილმები, ასეთი აღწერით გავხადოთ გასაგები. Right? Now I want to begin to give you the opportunity to see a couple models, and I'm going to start with a project that I was involved with back in the early 1980s. In 1986, the Statue of Liberty celebrated the 100th anniversary of that monument in New York Harbor. ეხეთ მინდა კონკრეტული მაგალითები გაჩვენოთ, მაგალითად ეს სახელგანთქმული დამოუკიდებლობის თავისუფლების ქანდაკება, რომელიც არის ნიუ-იორკში, მის იუბილეისთან დაკავშირებით, ესეთი ასე ვთქვათ, მოდელი იყო გამოყენებული, რასაც ხედავთ, ამ პროექტში თითო რეიც იყო ჩართული. Right? It's Andrea. I think we should put in about a 5-minute break now because it's about 17, 18 after. Can we take a 5-minute break? Sure. Andrea, why don't Ray finish this piece of slide and then we could have a break. Okay, that's fine. We started already and then we don't want to cut it in half. Ray, just finish up this model and then we'll have a break. Okay. So the first visual that you see is the aerial view of the statue along with a model of Liberty Island and a small model of the statue on the island. ამ სლაიდზე მარცხნივ ხედავთ თქვენ აეროფოტოს ამ მონუმენტის, ხოლო მარჯვნივ ხედავთ მოდელს. Okay? Then when you go into the museum on Liberty Island, you get to see a reproduction in exact scale and exactly how the face of the statue was made. And it is touchable by all people. შემდეგ როდესაც მუზეუმში ხდებით, სადაც ეს საინტერპრეტაციო ექსპოზიცია მოწყობილი, იქ არის ერთ-ერთი ექსპონატი დაბატარებულ მასშტაბში, სახე ამ ქანდაკების, რომელსაც ადამიანები შეიძლება შეეხონ და ასეთი გზით წაიკითხონ, ასე ვთქვათ, ეს სახე შეხებით. Right? Now that is exact scale, and the same thing with the foot of the statue. And this shows the foot with the broken scales, broken shackles, and the lower part of the statue's gown. As იგივე შეეხება მის, ასე ვთქვათ, ტერფის ნაწილს, რომელიც ასევე დაბატარებულ მასშტაბშია, რასაც შეეხება ადამიანი და აღიქვას. And then this is a good example of where scaling up or scaling down is important. Here is a 3-foot model of the Statue of Liberty, so that when you scale down, you can explore the entire statue and understand how the face and the foot
in exact size relate to the whole statue? Ray, I have a question back to you. So again, those two things, the face and the fit, where they're just not scaled down, just the exact size? Yes, this model is scaling down from what that face and the foot demonstrate. The face and the foot is exact scale. All right, and yeah, that was my mistake. I thought they were scaled down. ესე იგი არ გითხარით სწორად. ანუ სახე და ფეხი, ასე ვთქვათ, მასშტაბშია, არ არის დაპატარებული, ხოლო მთელი ქანდაკება, მოდელი რაც იყო ბოლოში, ეს არის, ასე ვთქვათ, პატარა მოდელი და აქედან გამომდინარე ადამიანებს შეხებით შეუძლიათ წარმოიდგინონ როგორია ეს ქანდაკება. ეს Ray? Okay, let's take a break. All right, let's go for 5 minutes, and so we'll be back at 25 after. Thank you. You know, Ray, when I first went to the Statue of Liberty and saw this, I knew nothing about access. Thank you, Ethan. All right, Ray, I think we're ready to get started. Okay. When we were on break, Sandy brought up the issue of making sure that we're relating the things that we're talking about to the natural environment, such as a trail. Now, I'm going to use, I don't have visuals right now, but I'll just quickly explain. I did a lot of work with the redwood trees in Redwood National Park and in John Muir, the Muir Woods that are part of the National Park Service. And when you think of that whole idea of scaling up and scaling down, you need to be able to scale down the redwood, because it's a tree that's as large as several hundred feet high. Yeah, tallest tree. A blind person can explore the trunk of the tree, but unless you have a tactile model of that entire tree, you never know what the top of the tree looks like. Are we good, Pata? Yeah. I mean, I wanted you to finish the idea. Again, this is the. It doesn't matter from the logical point of view. It doesn't matter whether it's cultural object or the natural object. If you're using model, if that could be similar, whether this is a statue or the tree. That's the approach. Exactly. That's you describe the same methodology. But when it's about the vast natural phenomena like a Grand Canyon, how you would be using the models? Yes, the exact same principles. Okay, the next area that I want to talk about is a natural feature, and this is something that combines modeling along with trail accessibility, and this is Devil's Tower National Monument. შემდეგი მაგალითი, რასაც განვიხილოთ, ეს არის ბუნებრივი ობიექტი, ეგრეთ წოდებული ეშმაკის კოშკი, ეროვნული ძეგლი, რომელიც ესეთი კატეგორიაა, ეროვნული ძეგლი გულისხმობ. Right? Devil's Tower is actually approximately 800 feet high, and the only way many people, not just people who are blind, but many people can't get up close to it because they may not have the stamina to walk the trails, but they still want to understand the monument, and modeling becomes a very effective way to provide that both experience and interpretation.
იმის გამო რომ ეს არის გიგანტური წარმონაქმნი, ბუნებრივია რომ ადამიანებისთვის მისი აღქმა, ასე ვთქვათ, მასშტაბის რთულია იმ შემთხვევაში კი, როდესაც არ არიან უნარშეზღუდულები, ამიტომ აქაც ასე ვთქვათ, ეს უნივერსალური დიზაინის გამოყენებაზე ვისაუბრებთ. Right? Now, here is a small model of Devil's Tower, and this enables a person to be able to tactily explore the model and explore many of the details that make up this natural feature. აქ არის აი სწორედ აი ამ ბილიკების გასწრებ, ესეთი საინტერპრეტაციო ექსპონატი, სადაც მოცემულია მოდელი, რაც დიდ ინფორმაციას იძლევა აი ამ ბუნებრივი ფენომენის შესახებ. Now, the importance of what you're going to see next, which is a map of the area around Devil's Tower, it's important for people to understand the environment that feature is in. Sighted people can see it, but to understand it, blind people need to tactily explore it. ასევე იცით რომ ბევრგან არის გამოყენებული ესეთი სამგანზომილებიანი მოდელები, ანუ მაკეტები, რომლებიც შეხებისთვის არის დათვლილი და შესაბამისად ხედულობა დაქვეითებული ადამიანები აღიქვამენ ამ რელიეფურ ზედაპირს. Okay? With this particular map, a blind person can put their fingers on the trail and follow it. They could look at a couple of the different trails, understand how it relates to where they are compared with where Devil's Tower Monument is. და რა თქმა უნდა შეხებით შეუძლიათ აი ბილიკის გაყვენას ვთქვათ აი ამ ფაქტურით და წარმოიდგინონ ვთქვათ სივრცულად წარმოიდგინონ სად რა არის ასე ვთქვათ. Right? Another important feature, and I'm bringing this up again, and that is to provide scale to the map so that people have an understanding of distance. And also you need to provide scale to the model so that people can understand how that 800 feet relates to the model. რა თქმა უნდა, აქ როგორც ვთქვით და როგორც ხვდებით, ბუნებრივია მასშტაბს უდდეს მნიშვნელობა აქვს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს შესაძლებლობა მასშტაბის შეგრძნების. რაც რომლისთვისაც ეს ამ მოდელებით მიღებული ინფორმაცია არ იქნება ასე ვთქვათ საკმარისი. Okay, now I want to talk about another project that I was involved with. And again, you want to apply may I the ask a quick question, please, if I may? Yes. There are some texts on these models written, right? And people may read it, who can see, but is there a Braille alphabet text as well there somewhere? So that yeah. Yes, there is a minimum amount of Braille. Okay, the text. Okay, yeah. I suspected that was Braille. Yeah, right. I can see that. The text. We typically use Braille for labeling because Braille takes up a lot of space. We usually provide that through audio description for anything that's lengthy. But the Braille on that map is limited to be able to do labeling on the map. Okay, thank you. You're welcome. Hi, Ray, this is Ethan. I have another question in the chat box. Would you like me to ask it now or wait until later? Go ahead now, ask it now. Okay, this is from Luca, and Luca asks, should we consider safety hazards while making the model? For example, the Statue of Liberty has spikes on the crown, which may puncture a hand, or making some model of an animal with sharp edges, etc., beetles, some trees, etc. So I guess the question is considerations of safety hazards while making these models. That's an excellent question. It is something that needs to be considered. However, you want to be careful that you're not taking away essential information.
So for example, you pointed out in your question the points of on the crown of the Statue of Liberty. That becomes an important interpretive spot. So maybe the thing to do there might be with the audio description to let people know before they visit that they need to be careful in touching that. What you do need to consider are what types of things could be easily destroyed by either vandalism or by aggressive handling if a detail such as a flagpole that would have to be very small and very narrow, and it would be easily broken off of a model. That's something to consider. But you want to make sure with safety issues that you're putting in the details that are necessary and letting people know to be careful. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო, რაც დაისვა ლუკასგან. სხვა რაკურსით, სხვა ასპექტით საერთოდ, როდესაც მოდელებზეა საუბარი, იქ გონებრივია რომ შეიძლება ისეთი ელემენტები იყოს, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ხელით შეხებისას ადამიანს და როგორ არის ეს საკითხი მოგვარებულიო. რეის პასუხი იყო ასეთი, რომ მაინც პრიორიტეტი ეძლევა ინფორმაციის აკურატულობას, სიზუსტეს და რაც შეეხება მოსაფრთხოებას, ამაზე შესაძლებელია წინასწარ აუდიო აღწერაში იყოს გაფრთხილება, რომ როდესაც შეეხებიან, ფრთხილად უნდა შეეხონ, რომ ხელი არ დაიზიანონ. ასევე ხაზი გაუსვა მეორე მხარეს, თვითონ ამ ექსპონატების ასე ვთქვათ ხანგრძლივობას, რომ ამ შეხების დროს ბუნებრივია არ დაზიანდეს ეს ელემენტები, ადვილად არ ჩამოტყდეს, ან მიზანმიმართული ვანდალიზმით, ან უბრალოდ ასე ვთქვათ გამოყენებით. აი ესეთი საინტერესო საუბარი გაიმართა. Ray? Okay. The next exhibit that I'm going to show you is the White House Visitor Center. The reason I'm focusing on this is because it's a really good example of showing the complete picture, because oftentimes, and here's just something that I'll speak about that's in a natural area. Go ahead. Sorry, Ray. Can I have a question about the previous examples? Okay. Ray, so I'm curious about what we saw about the Devil's Towers. Those infrastructure that you provided, so where they are located exactly? They are close to the resource, for example, nearby the Devil's Tower, or they can be in other places, for example, in the visitor center. So how this decision is made, where to place them? In this particular instance, they actually do have a tactile model in the visitor center, but these other ones are outside. One of the reasons why it's important is that if a visitor closes earlier in the day, but the resource is available all the time, some people may arrive after the visitor center is closed. And because these are outdoors, they're still able to have that experience. All right, yeah, I understand. And one additional question. So when the visitor is, like the blind person is visiting this area, mostly they need someone, right? The assistant who will take them to these information boards, for example, to show it to them, right? If they are, they cannot see anything, right? Yes, because this is in a relatively remote area. They were probably getting there by either a bus or a car, so they're probably going to be with other people.
Now, in an urban area, it's a little bit different because people can get there independently. All right. Thank you so much. Okay, so, sure. So the next one I'm going to talk about are giving some examples of how the total picture was considered for people who were blind. შემდეგი მაგალითი შეეხება ისეთ შემთხვევას, როდესაც საერთო სურათი როგორ უნდა იყოს გადმოცემული მხედველობა დაქვეითებული ადამიანისთვის. You're going to see exactly how a person who is blind is able to understand the same things that a sighted person will be able to experience. ამ ჩვენ შევესწრებით გადმოგცეთ ის მეთოდოლოგია თუ როგორ შეიძლება დავანახოთ მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანს ის, რასაც ხედავს მხედველობით ადამიანი. So here's the White House Visitor Center, and you can see how people come down the ramp to get into the exhibition area. ეს არის თეთრი სახლის ვიზიტორთა ცენტრი. Here's a visual that shows all of the aisles of exhibits, and we also have a tactile model that does the exact same thing. It shows where the exhibits are and how they're laid out. Ray, I'm not really getting what you're saying now because of the pictures that I'm seeing here. Those are just pictures as people see when they have sight. Yeah, now we. Okay. That first one, the first picture just shows the overall of yes. where all the exhibits are. Yes, yes, correct. Okay. Then the next thing that we have is a large tabletop model. It's over 16 feet. And this is one that's part of an interactive exhibit where people can use the touch screens and relate it to that 16-foot model. That model, although three-dimensional, is not intended for the tactile experience. აქვე არის ესე იგი მოდელი მოცემული, რომელიც შეხებისთვის is that for the tactile experience or not for tactile experience? Okay, the next that you see are three different aspects of models that are two of them are tactile. So what you see is the large 16-foot model, and then there is a 6-foot scaled down model of the White House. And a person can tactily explore the mansion in the middle, the executive mansion in the middle, the east and west wing, the colonnades that lead to it. You could walk around that. But you also see those, what are referred to as massing models, the little ones. ესე იგი, რამდენიმე მოდელის საშუალებით ხდება გადმოცემა ამ ინფორმაციის, როდესაც საერთო სტაბილიზებისთვის, ასე ვთქვათ, ისეთი მასშტაბის მაკეტია მოცემული, რომელზეც სრულად შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, შეხებით მოვიცვათ ეს ობიექტი ყველა მხრიდან და შემდეგ არის მისი ცალკეული ელემენტების მოდელები გადმოცემული უფრო სხვა მასშტაბში, რითიც, ასე ვთქვათ, ვავსებთ ამ წარმოდგენას. The small massing models are only 2 feet, and that enables a person who is blind to be able to put their hands on both ends and explore to the middle and understand how the mass of that building relates to all the different features. ესე იგი, სხვადასხვა ზომის მოდელები იძლევა საშუალებას
მთლიანობის აღქმისაც და მისი ცალკეული ელემენტებისაც. Now, and again, this is where I say it's important to get the total picture. This next picture shows a map of President's Park. შემდეგი მაგალითი ეს არის უკვე საპრეზიდენტო ასე თქო პარკის მოდელი. Right? Some of the exhibits relate to things that occurred in Lafayette Park across the street from the White House and other aspects. So by having that map of President's Park, when other exhibits relate or talk about different pieces, a person who was blind was able to get that idea because the President's Park map shows all those different features in one element, one component. აქ ისევ კვლავ მოცემული ფაქტობრივად გენგეგმა ესა სამგანზომილებიანი, როდესაც თვითონ პრეზიდენტის პარკი, მის გარშემო არსებული ობიექტები მთლიან სურათშია გადმოცემული, რაც აი საერთო სირცული აღქმის საშუალებას იძლევა. Right? For example, there is an exhibit that talked about in the 1960s when John F. Kennedy was president. He looked out the window of the Oval Office in the West Wing, and you could put your hands on the model of where the West Wing is. And he asked his staff, what's going on across the street in Lafayette Park where civil rights protesters were? Well, a blind person can relate Lafayette Park to the West Wing and understand that interpretive message because tactily they're getting a complete picture of that environment. მაგალითად ისტორიული რაღაც სცენარი რო წარმოვიდგინოთ, როდესაც კენედი ოვალური დარბაზიდან იყურებოდა ასე თქო პანჯერაში და ეკითხებოდა თავის თანამშრომლებს თუ რა ხდება მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკში, სადაც მიმდინარეობდა პროტესტი, ასე დროს ამის წარმოდგენა შეუძლია შეხებით ხედულობა დაქვეითებულ ადამიანს, როდესაც შეეხება იმ ადგილს, საიდანაც სწორედ ეს ხედია გაშლილი. თეთრი სახლის. Now this next picture shows the White House grounds, just the grounds around the White House itself. And it's in a little larger scale in order to collect or enable people to touch with a little bit more detail things such as the Rose Garden, an important component to interpreting the White House and its story. შემდეგი მოდელი არის უფრო მეტად დეტალური, უშუალოდ ამ თეთრი სახლის, ასე ვთქვათ, გარშემო ტერიტორიის, ყველა იმ დეტალით, რაც აქ არის გადმოცემული და შეხებით შეგვიძლია აღვიქვათ ყველა ცალკეული დეტალი და დავაკავშიროთ იმ ისტორიებთან, რაც აქ არის გადმოცემული აუდიო აღწერებში. And if I might point out, Ray said that Braille is often used briefly for labeling and captioning, and you'll notice under the points on the map, it is in Braille. It's both in Braille and in large raised letters. But again, that's only for a limited amount for only identifying and labeling. Right. And Ray, I just figured out the pointer, so I'm able to point to things now on your slides. Oh, okay. We're learning technology as we go along. Exactly. Okay. The next one I want to talk about is Gateway Arch National Park. This is in St. Louis, and it is the large arch, and it's part of the memorial, or the monument rather, to talk about the expansion of the United States
in the early 1800s as the western part of the United States is developed. The first time I went to Gateway Arch, it was probably in the middle 1990s. And the exhibits that they had at that time were not accessible. ეს არის შემდეგი მაგალითი სენტ-ლუისის სახელგანთქმული თაღი და რეიმ ამბობს რომ როცა პირველად იქ მე მოხვდი მაშინ ეს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომობა არ იყო უზრუნველყოფილი. ეხლა არის რა თქმა უნდა და ამ მაგალითს განვიხილოთ. Right? In order for me to understand what the arch looked like, I had to go into the gift shop in the museum and buy a small replica so that I could tactily explore it. იმ დროს მე რომ წარმოვედგინა თუ როგორი იყო ეს თაღი, მე უნდა სუვენირი შემეძინა მაღაზიაში და ესე მოდელს შევხებოდი და ასე მქონოდა შემექნა წარმოდგენა. Through over the last 10 years, I have been involved in the development of the new museum, and I made sure that the exhibits would be accessible and blind people didn't have to buy their own accessibility. შემდეგ უკვე თვითონ ბატონი რეი ჩართეს ამ საქმეში, თვითონ თავარი დამპროგრამებელი ამ დიზაინის, ამ რომ ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და მისი აზრით ეს მოხერხდა, რომ აღარ დაჭირდებათ ვიზიტორებს შეზღუდული უნარის, ასევე სუვენირების მაღაზიაში წასვლა იმისთვის, რომ წარმოდგენა შეექმნან. So what you see in this visual is in the new exhibit, there are multiple examples in different scale of the arch and in the park and the environment where the arch exists. აქ როგორც ხედავთ, სხვადასხვა მასშტაბში მოცემულია სხვადასხვა ელემენტები, თვითონ ეს თაღი, მისი პარკი და ამ პარკის ელემენტები. Right? Okay, here's another example of the arch, and this is where, again, I talked about the importance of scale. There is a small-scale model of a school bus as an example of scale. How does a school bus compare with the arch, which is over 600 feet high? როგორც ხაზი გაუსვით და ეს ძალიან უდავოა რომ მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ მასშტაბი და აი ამ მასშტაბის გადამოცემის საშუალებები, მაგალითად აქ გამოყენებული მაქვს, როგორც თვითონ ამბობს, მაგალითად სკოლის ავტობუსის მასშტაბის შეფარდება ამ თაღის მასშტაბთან, ეს ხედავთ თაღის ასე ვთქვათ სისქეს და იქვე ავტობუსი არის და შეხებით ასე ვთქვათ ამით შეუძლია წარმოედგინოს ფედერალობა დაქვეითებულ ადამიანმა თუ რა მასშტაბის არის ეს თაღი. When we were working with the exhibit planners about the rest of the exhibits, which the story was about Western expansion of the United States, it was important for us to understand the complete story so that we can talk about how to make that accessible. შემდეგი საკითხი უკვე უშუალოდ ისტორიის ამ ამბის ასე ვთქვათ გადმოცემა, როგორ უნდა მოხერხებულიყო ამ ტექნიკით. There are several galleries, each with a different theme. So, for example, there was one that talked about the variety of methods that people used to go west from St. Louis, Missouri. აქ ერთ-ერთი თემა, რაც გვაქვს განხილული, ეს არის ისტორიულად რა სატრანსპორტო საშუალებებს იყენებდნენ ადამიანები სწორედ
აი ამ ბიჯნიდან დასავლეთით გადაადგილებისთვის, დასავლეთით ამერიკის შეერთებული შტატების გაფართოებისთვის. Right? When they said that they would have in the exhibits wagons and hand carts, we made sure that there were models of wagons and hand carts so that people who were blind would understand that component of that story. და როგორც უკვე ითქვა, ასე ვთქვათ, აი ამ მოდელების საშუალებით მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებს შეუძლიათ წარმოდგენა შეიქმნან ამ გადაადგილების ფურგონებზე და გადასაადგილებელ სატრანსპორტო ფურგონებზე და ასე შემდეგ შეხებით. Right? Utilizing the various rivers that were available, such as the Mississippi River and the Missouri River, they used flatboats, keelboats, and steamboats. We have models of those. ასევე იმის გამო რომ ადამიანებს უწევდათ დიდი მდინარეების გადალახვა, როგორც დასავლეთით გადაადგილებისას, ამიტომ რა თქმა უნდა სხვადასხვა მცურავ საშუალებას იყენებდნენ ნავებს და ამ ნავების მოდელებიც მოცემულია აქ. Ray, there's a question in chat. Okay. Luca has a question and wants to know if there's a way of explaining certain colors of objects other than maybe an audio, or their materials or textures or temperatures or something. There's a Julia's primrose in Lagodekhi, which is a soft pink, and he's thinking it might be nice to have some interpretation of that. That's an excellent question. I'm glad you brought up the issue of color. Color is important in two ways. More people are adventitiously blind that lost their sight later in life. So they have the visual memory of color. So when you said that it was a soft pink, I could picture that because I saw the color pink and hot pink and soft pink and various shades of pink. But for people that never saw color, you cannot, it is impossible to describe color so that a person can imagine it. However, to be able to at least say that it is soft pink, that is education. Just like when you're talking about deciduous trees that turn colors, that process is education, even if people can't see the colors themselves. Arthur? ძალიან საინტერესო კითხვები იყო აქ დასმული. ლუკამ როგორც ყოველთვის ისეთ საინტერესო რაკურსი მოძებნა კითხვის დასმის, რომ როგორ არის შესაძლებელი რა ტექნიკით გადმოვცეთ ფერი, თუ მანდ-მაინც აუდიო აღწერას არ გამოვიყენებთო. თუმცა პასუხში მაინც უფრო დავკავშირებული იყო ეს ამ აუდიო ასე ვთქვათ ინფორმაციასთან. რეიმ თავის მაგალითი მოიყვანა მისთვის ასე ვთქვათ ფერის საქმე ადვილი და დაკავშირება, ვინაიდან მას ეს ვიზუალურ სამყარო უნახავს თავის დროზე, მაგრამ თუ ადამიანს დაიბადა მხედველობის გარეშე, ასეთი ადამიანისთვის შეუძლებელი იქნება რომ წარმოიდგინოს ფერი რა არის და როგორ განსხვავდება ის ერთმანეთისგან, მაგრამ უბრალოდ დასახელებაც კი რაღაც სხვადასხვა სახელების ამ ფერების ესეც გარკვეულწილად ინტელექტუალურ ღირებულების არის და საგანმანათლებლო დატვირთვას ატარებს. Right? And color is very, very important through the interpretive process, especially in natural areas, because as you all know, as interpreters or those that deal with interpretation of a natural area, you may have certain trees or bushes or plants or flowers that start off early in one part of the season in one color and change multiple times throughout.
And all those changes are something that when people who are blind are made aware of them, it helps that person to appreciate and understand those changes. ფერის საკითხი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არის სწორედ ბუნებრივ ფენომენებზე, ბუნებრივი ფენომენის ინტერპრეტაციის დროს, სეზონური ცვლილება ფერს უდიდესი როლი აქვს ამ ბუნებრივ საყვაროში, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ჩვენი სამიზნე თემაა. Right? Okay. There's one exhibit here in the museum at the Arch that has what is called a pirogue, which is a dugout canoe. აქ მაგალითი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ხის, ასე ვთქვათ, ნავი გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, ხის მასალაში, კანოეს ტიპის. And then, as I mentioned, the keel boats and also ironclad ships that were used, or boats that were used during the American Civil War in the 1860s. ასევე მეორე ტიპის ნავები აქ, რომელიც მეტალის იყო და სამოქალაქო ომის დროს იყო, ასე ვთქვათ, ისტორიულად ასეთი საცურავი საშუალებები. Right? Okay, the next exhibit is one particular area of the Trail of Tears exhibit that Andrea shared with you on Tuesday. I believe that was part of your homework, was to read about that? Yes, it was. ეხლა მივდივართ, ასე ვთქვათ, იმ მაგალითზე, რაც საშინაო დავალებასთან იყო დაკავშირებული, გახსოვთ თქვენ ამ ცემლების, ასე ვთქვათ, ბილიკის ამბავი. ახლა ამაზე ვსაუბრობთ. Right? Now, this is a visual of the exaggerated belt that was on the wall. I believe it's 2 feet high and about 20 feet long. And it has 3 different colors. And each of the colors represent the number of people who were part of the forced march from the East Coast to Indian Territory in Oklahoma. გახსოვთ ეს ისტორია ხომ, როგორ ძალით, ასე ვთქვათ, მოხდა გადასახლება ამ ძირძველი მოსახლეობის აღმოსავლეთი მხრიდან დასავლეთისკენ სხვა ტერიტორიებზე და ამ მოდელით, ამ რელიეფური მოდელით გადმოცემულია რაოდენობა ამ ხალხის, ვინც, ასე ვთქვათ, ასე ძალის მიერად იყო გადასახლებული. Right? Okay, the 3 different colors there represented, number one, the dominant color, white, represented all of the people on the forced march. And the other 2 colors represented the number of people who died and the number of people who actually made it to Indian Territory. თეთრი ფერი საერთო რაოდენობას გადმოსცემს, ეგ 3 ფერია გამოყენებული, წითელი ფერი აღნიშნავს დაღუპულების რაოდენობას და ეს მე მგონი შავი ფერია გადმოსცემს, ვინც, ასე ვთქვათ, მიაღწია, ასე ვთქვათ, ბოლო დანიშნულებას. Ray, can I ask you a question? But these colors are for, again, this is a universal design, right? For everyone to imagine and understand the story, right? Otherwise, yeah. how come blind people will see the colors? Exactly, and that's my point. How did blind people know those 3 colors? Now, when the people who operated the craft shop at Tahlequah in Oklahoma at the Cherokee Cultural Heritage Center, they became part of the development of that belt. მე კითხვა დაუსვირ, რა ფერებია გამოყენებული, რამდენად
როგორ შეიძლება ეს აღიქვან მხედველობა და ქვეითებულმა ადამიანებმა და აი ამას ხსნის ახლა Ray? Originally, the exhibit designers said we can try find beads of different shapes. So each shape would represent a color. თავიდან დიზაინერებს ჰქონდათ მოსაზრება, რომ სხვადასხვა ფორმა ქონოდა ამ რელიეფურ ელემენტებს, ამ მოცულებს, ასე ვთქვათ, რაც ეგ არის გამოყენებული და ამით გადმოცემული იყო, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი ფერებისა და იმ ფერების შინაარსის საკითხი. Right? And those people that were that ran the craft center said, we are Native American people and we can make those beads. And they did. And what they did was make sure that there were tactile components to each single bead so that all of the white ones had one tactile experience. The red ones had a different one and the black ones had a different one, so that people who were blind could touch the beads and feel the difference between the three colors because of the three different tactile components on the beads. ესე იგი თვითონ აი ამ ინდიელების ასე თქვათ რეწვის სახალხო რეწვის და ხელსაქმის ოსტატებმა შეძლეს რომ ისე დაამზადეს ეს ბურთულები რომ შეგრძნება არის სხვა როდესაც ხელით თქვათ ვეხებით თეთრ ბურთულებს სხვანაირი შეგრძნება წითელ სხვანაირი შავ სხვანაირი Right? The woman who ran that craft shop was sending these beads to me in the mail and asking me, were the tactile components raised enough and different enough to make a difference tactily? And sometimes they hit the mark right away, and a couple times they had to be adjusted. I would send them back with comments, and finally they got it right. თვითონ ეს პროცესი იყოს გარკვეულად ექსპერიმენტული, ეს სწორედ აი ხელსაქმის ოსტატები უგზავნიდნენ რეის ამ სხვადასხვა ბურთულებს და თქვათ ეკითხებოდნენ თუ გრძნობდა ის განსხვავებას შეგრძნებით შეხებისას და რა თქმა უნდა ეს იყო რამოდენიმე სულიანი კომენტარებს აწვდიდა რეი და შესაბამისად არგებდნენ ეს ოსტატები ну ასეთ საინტერესო თქვათ თანამშრომლობის შედეგად ჩამოყალიბდა ეს მოდელი. Ray? Copper wire. Well, the copper is an important metal to the Cherokee people. So copper wire is what was used to assemble all of the beads. ესე იგი აქვე გარკვეული სიმბოლოებია ჩადებული თვითონ ამ ჩეროკების კულტურის მაგალითად სპილენძის მავთული არის აქ ის გამაერთიანებელი რაც არის წამოცმული ასე ვთქვათ ეს ბურთულები Ray? The day of the grand opening of this exhibit was the first time I got to see the beaded wall that was installed. But I also got to meet in person the woman who ran the craft shop. And it was such an emotional experience for both her and I that we ended up hugging each other with tears coming down our face, knowing how much everyone had an input into that successful process. ამ ექსპოზიციის გახსნის დროს შევხვდით მხოლოდ ერთმანეთს ის ქალბატონი ვინც ამ სახელოსნოს ხელმძღვანელობდა და თვითონ ბატონ რეი როგორც ხდება და ეს როდესაც პირველად ნახა თვითონ ბატონმა რეიმაც ეს ექსპოზიცია
და ეს ემოციური მომენტი იყო, ასე ვთქვათ, შედეგის და ამ ადამიანების ერთმანეთთან შეხვედრის. Right? Okay. The next exhibit is a natural, is what is on a trail in Sitka, Alaska. And it is, Sitka was a Russian settlement in Alaska. And here is a example of a salmon fish. And it's tactile, and it's outdoors, and it's on the trail. And this is very, very effective. შემდეგი მაგალითი შეეხება უკვე ალასკაზე სიტკას ასე ვთქვათ ობიექტს, სადაც თემა არის თვითონ ეს სახელგანთქმული ორაგული ალასკური და ეს შეხებითი მოდელია, ასე ვთქვათ, და ეს არის თვითონ ბილიკის გასწვრივ ექსპონატი. Right? Okay, next we're going to talk about tactile maps and their importance. შემდეგ ვისაუბრებთ ასე ვთქვათ ამ სამგანზომილებიან შეხებად მაკეტებს, მოდელებზე, რომელიც რუკებს შეეხება, ანუ ესეთი მასშტაბურია ტერიტორიის ხასიათის გადმოსაცემად. Maps are important because they provide a variety of different types of information. So orientation is important. რა თქმა უნდა, ხა უდავოა რომ რუკებს დიდი როლი აქვს საერთოდ სივრცულ ორიენტაციაში, ადამიანის ხედულობა აქვს თუ არა აქვს, ორივე შემთხვევაში ხო? და ასევე მნიშვნელოვანია ესე იგი ხედულობა დაქვეითებულებისთვის. Right? Size and distance is very important, and that's why having scale on a map is also important. და რა თქმა უნდა, ასეთ სივრცულ მოდელებს თან ახლავს მასშტაბი, რაც საშუალებას გვაძლევს სივრცული ორიენტაციის. And then the purpose of the map becomes important. So, for example, where features are. Here's an example of a map of Hawaii Volcanoes National Park, and where is it in relationship to the other islands that make up Hawaii? აქ ასე ვთქვათ, მასშტაბები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მაგალითად, ჰავაის ეროვნულ პარკებზე რო ლაპარაკობთ, მათ შორის ვულკანების პარკზე, ბუნებრივია რომ საერთო ორიენტაციისთვის ეს რუკა გვაძლევს წარმოდგენას, სამგანზომილებიანი ამ სივრცულ ლოკაციებზე. Right? And next is one, and again, keep in mind the purpose of why the map exists. Here is a map of Yosemite National Park and all of the natural features of Yosemite. And then you can see it in the photo, and it's the bronze map also enables a blind person to get that same appreciation of the features within Yosemite Valley. ეს შეეხება უკვე იოსემიტის ეროვნულ პარკს, სახელგანთქმულ მის ხეობას და აქ ასე ვთქვათ, მხედველი ადამიანისთვის ეს ფოტოთია გადმოცემული, მხედველობა დაქვეითებულისთვის შეხებით შესაძლებელია წარმოდგენა ამ გეომორფოლოგიის და საერთოდ ამ ეს საოცარი ადგილია და ეს შეგრძნება შესაძლებელია შეხებით. Right? The next map, and again, trying to keep in mind the purpose of the map. This next map is also part of that Trail of Tears exhibit that Andrea and I worked on together. And this map shows the movement of Native Americans from the East Coast, where their natural homes were, to the Oklahoma in the middle of the United States when they were forced to go to Oklahoma. It shows the route of where the different tribes came from and where they ended up.
ეს შემდეგი ექსპონატი გვაჩვენებს უკავშირდება ისევ იმ ცრემლების ბილიქს, როდესაც ძალის მერად მოხდა გადასახლება ინდიელების, რომლებიც ცხოვრობდნენ ფლორიდაში და აქეთ აღმოსავლეთ ნაპირზე და უბრალოდ აჩვენებს გადაადგილების მარშრუტებს, მანძილებს, მასშტაბებს, სად აღმოჩნდნენ, საიდან სად აღმოჩნდნენ. Right? So tactile maps become very important for multiple purposes, including telling that interpretive story. რა თქმა უნდა, ეს შეხებითი მოდელები, ასე ვთქვათ, სივრცულ ორიენტაციის დანიშნულებაზე ვისაუბრეთ მანამდე, ასევე შეიძლება ისტორიების გადმოცემასთან იყოს დაკავშირებული. როგორც რისი მაგალითიც ეს იყო. Right? The last visual that I have here shows the base of a wayside exhibit. There's a couple of features that are very important to this. Number one, it's designed in a way that a person who is a wheelchair user can get up and tactily explore what is on the wayside, and it is cane detectable for a blind person so that their cane can touch it before their body does. ეს ასე ვთქვათ, საინტერესო მრავალფუნქციური ექსპონატებია, როდესაც ადამიანის, რომელიც გადაადგილდება სავარძელში, მისთვის ასე ვთქვათ, მისაწვდომია ეს ექსპონატი, ანუ საინტერპრეტაციო მასალა და ასევე ადამიანი, რომელიც ვერ ხედავს, მისთვის შესაძლებელია შეხებით აღქნა ამ საინტერპრეტაციო intellectual information. Right? Now, with all of the things that I spoke about today, any one of the concepts can be used and applied indoors or outdoors from models to animals to trees to buildings. You can apply these principles. Let me just mention one thing. When I talked about having the complete picture, I'll tell you about an example in a moment. Go ahead, Pata. ჩვენ როგორც ვთქვით, შევაჯამოთ ეს ვთქვათ ჩვენი საუბრები, ეს მეთოდოლოგია, რაზეც ჩვენ გავეცანით, გამოდგება როგორც ბუნებრივი, ასევე კულტურული ობიექტების, სხვადასხვა ფენომენების ინტერპრეტაციისთვის. Okay? I went to a park in Alaska several years ago, and they had an exhibit with tactile footprints of a bear. მაგალითად მე მქონდა საშუალება მემოგზაურა ალასკაზე და ერთ პარკში და იქ იყო ასე ვთქვათ შეხებითი მოდელი გრიზლის ასე ვთქვათ ნაფეხურს. They also had the claws and the skull of a bear. იქვე იყო ასე ვთქვათ შესაძლებლობა რომ შეხებოდი როგორც ბჭყალს, ასევე თავის ქალას ამ დათვის გრიზლის. And they also had a piece of the fur. და ასევე იყო იქ საშუალება რომ შეხებოდით ბეწვს, ანუ მის ასე ვთქვათ თავის ნაწილს. Now, because I was able to see before, I knew what a bear looked like. იმის გამო რომ მქონდა საშუალება 17 წლამდე მქონდა ხედელობა, ვიცოდი დათვირას როგორ გამოიყურება. Okay? For someone who was congenitally blind, a child that may not have ever seen a bear before, all they got was a handful of pieces of a puzzle, but they never found out how those components, the footprints, the hide, the skull, how they came together to form the actual whole animal. მაგრამ ისეთი ადამიანის, რომელსაც არ ქონდა ხედელობა დაბადებიდან, მარტო ეს საშუალება, რაც იქ არსებობდა, არ მისცემდა წარმოდგენას, როგორი არსება იყო გრიზლი. Right? So when you're considering tactile pieces, you have to consider tactily telling the whole story, along with
the audio description and information. ბუნებრივია რომ როდესაც ჩვენ ელემენტებს ვისწრებთ შეხებით მოდელებს ვაკეთებთ აუცილებლად უნდა ყოველთვის გქონდეს დიზაინის ღერძად მთლიანობის გადმოცემის საშუალება როგორც შეხებითი მოდელებით ასევე აუდიო და დანამატებით ასე ვთქვათ რომ ადამიანებს შევქმნათ სრული ასე ვთქვათ მთლიანობის ასე ვთქვათ შეგრძნება და მოხდეს მისი ინტერპრეტირება. Ray? We've got time for a few questions. კითხვებისთვის გვაქვს დრო. კითხვები თუ გაქვთ? თამარს აქვს ხელი აწევ. Actually, it's not a question. I just want to tell you our kind of attempt to design this universal, to use this universal design. Several years ago, if I'm not mistaken, in 2016, we had this project regarding our ancient capital of Tcheta, located close to Tbilisi, and we designed 4 mini designs of the major churches in Tcheta, and cathedrals, so this Holy Cathedral, Antiochia Church, and they represented the exact shape of that cultural monument, and they were cut with the same material that was used for building this monument. And also we had some tactical trails that led people with no vision to this monuments. It sounds like an excellent example of universal design. Yeah, we kind of wanted to give other maybe municipalities or local authorities to get this idea to design for other tourist attractions in their areas. Very good. Georgi, გინდა შენ კითხვის დასმა? Yes, if I may. Yeah. So, first of all, thank you for this very interesting story. I wish it's not a presentation or such, but it's a learning story for us. Just my question relates to, remember at the beginning of your conversation or story, you mentioned about 4 types of people with disabilities or special needs. And I'm just curious about are there any example which I can refer to, for instance, and later on, if you know some, you can send us a reference to that, where they're trying to design something for people with cognitive disabilities. Because several times we had worked with such group of people, and not always others are appreciating the differences which people have with cognitive disabilities. So is there any example of such? Well, actually, many of the ones that I showed today were actually good examples, because people with cognitive disabilities often need to be able to use multiple senses rather than just being told about something. So it's that combination of hearing the information, the interpretive information, being able to tactily explore, whether it's a building or whether it's Devil's Tower Monument, but it's being able to explore all of that. As a matter of fact, we got a letter from a visitor about Devil's Tower because her son was blind, deaf, and had a cognitive disability. And because of everything that was tactily available, her mom said it was the first time their whole family was able to explore and experience something together all at the same time. Yeah. ძალიან საინტერესო კითხვა ბატონმა გიამ ისევ და ისევ დაუბრუნდა იმ ჯგუფს, როდესაც ადამიანებს გარკვეული აღქმაში აქვთ, ინტელექტუალურ აღქმაში აქვთ, ასე ვთქვათ, უნარი შეზღუდული,
ასე შემთხვევაში რა მეთოდები განსხვავება, მოდი ესე ვთქვა. განსხვავებულად აღიქვა. ხო, კი ბატონო. ხო, დავისწავლოთ. კი ბატონო, ეგრე იყოს. მაგრამ აქ პასუხი იყო ძალიან კიდევ უფრო საინტერესო. როდესაც გვაქვს ასეთ შემთხვევებთან საქმე, სწორედაც ეს პრობლემური ხდება მაშინ, როდესაც მაგალითად აუდიო აღწერა მხოლოდ. აი ასე დროს არის სწორედ ეს აი ასეთი ადამიანებისთვის ამის აღქმაში შედარებით შეზღუდვა. ამიტომ როდესაც სხვადასხვა ძნობებია და შეგრძნებებია ჩართული ერთდროულად, მაშინ უფრო ასე ვთქვათ მორგებულია ასეთი საჭიროებებისთვის, როდესაც თან ახლავს ამას შეხებითი ელემენტი და სწორედ ეს უფრო მეტად ასე ვთქვათ გამოდგება ასეთი ჯგუფისთვისაც. ქეთევანს აქვს კითხვა? ქეთევან? Yes, Ray, thank you very much for the interesting presentation. Just quick question. If we're talking about children with disabilities, especially with low vision, is there any particularities or there's not much difference, let's say, in the designing or, just is there something we should consider or from the beginning or later? I don't know. Yes, a couple of things. One is on the physical side, the standards actually do address areas that are primarily for children or that may have children as a primary audience. So where they talk about reach ranges, you want to lower them. You want to make sure the tactile experiences that are provided are at a height that would make it easier for children and adults to be able to reach. And if it's necessary, sometimes having two, one high and one low. But the other thing that I think is also important, as I talked about with the development of that visual memory and people's previous experience, with children, their different experiences are not going to be as expansive as an adult would be. So when you're explaining things, you have to assume that they may not have as much experience. So the first time, they may be coming to your particular site with your type of interpretation and your story for the first time. So when you're interpreting it, you want to make sure that you're building in the tactile experiences and the audio description for people that may not have ever seen it before. And I think we're at the end of our time today. So I am willing to stay. Yeah, I'm willing to stay a little bit longer if anybody else wants to stay on, but I do want to just say how much I really appreciated your time today and your patience with the translation. And I hope I addressed the primary things that you all might need. I'll be available for questions, and you can also email me in the future. Thank you very much. Thank you, Ray. Thank you. Thank you so much, Ray. Yeah. Great Before we let everyone go, and I agree we could stay on a little bit for questions. Ray's presentation that he just covered in less than 2 hours is usually a week to 2 week session. So realize he couldn't go into the detail he normally would. But think of him, just like we think of interpretation, as a catalyst between you and your project and his knowledge and information. As part of our use of Ray's knowledge and skills, he's going to be available during the 2 weeks of our on-site in-country visit. So as you start to show and review your plans with us, he's going to be available. We're not sure yet whether it's Zoom or what, but to go over your ideas, maybe help you refine them even more. So, be thinking about it and include accessibility in your design, but know that you'll have another chance to tap into his expertise when we're in country. Thank you, Andrea. That was a good statement. So in other words, Ray is going to be in our team.
He's not Yes. leaving. Yeah, in our scope of work with him, we included about 4 hours for the 2 weeks that we are in country. And so when we get to a point where we have a grouping of questions and we can visually talk about what it is the team is presenting and get his feedback to then refine it even more. Thank you. That was good. That was good to hear. Yes, because there's no way he could have got into the detail that he really needed to. I think, you know, he did an excellent job with his examples of showing what could be out there. But, you know, 2 hours is really cutting it down to the bare bones. But I think you did a good job, Ray. I had a little trouble with following a couple of the slides, but for the most part, I think everything came across. And once I discovered that pointer, I think it made it easier too. Yeah, yeah. Good, thank you. All right. Anyone else have any other questions? And before we sign off, if Sandy and Larry could stay on, I have a question for you guys. We have one more question. Okay. Go ahead. Who's got the question? Zviad, I have a question about the Braille's font. So, what's the recommendation, Ray, from your side? So, we don't know how to read it. What's the experience of reading it? So, very often when we have something outdoors, we need to use the Braille font when we don't have the abilities to put the audio together with it. So what would be your recommendation about the text? Like maybe it should be like super short, or it should be very long, or it should be long to describe the things more precisely than in other case. So that's it. Well, for labeling, I would recommend Braille where possible, but it does need to be short. But in addition to that, there are a variety of different types of devices that have been used that would have pre-recorded information that people could use when they hit different points of a trail. So for example, when you come to the first wayside, you may have a recorded device, and they could be everything from a simple device to something that's more complicated using QR codes, and technology is changing so fast that we're starting to see much, much more information that is being provided through the use of Bluetooth technology and other types of technology that people carry with them while they're on the trail, and they can access it based on how information can be downloaded. I almost don't want to say use this as an example because the technology changes so quickly. But the recommendation would be that stay open for the new technologies, right? Yes. Right. Is that a message? Yes, and use audio. And in my session tomorrow, Sandy and I are going to talk about some possible features to use in the future. One thing I must say on Braille, I did some research when I started this project, and Georgian fonts have been translated into Braille. And something I'll talk about tomorrow, but I'll just bring it up very briefly, is Ray explained how Braille takes up a lot of real estate. So on a wayside exhibit, which is a limited area, you're using a lot of space. Also, Braille tends to be the most vandalized feature of an exhibit. So if you're doing Braille, you want to do it whether it's a bronze cast or something. You know, you don't want to use plastic. You don't want to use anything that can be easily scraped with a rock or a knife or whatever. So these are just a few things to keep in mind. But Sandy was kind enough to go to the Interagency Visitor Center in Anchorage and came up with some new ideas that we're going to present tomorrow as possibilities for future planning. You mean vandalized, Andrea? Not tiered or something, but vandalized? Yes.
No And way. at least in the U.S., I don't know if that would be a situation, but maybe it's just so tempting to tactilely feel these bumps, and I don't know. I don't know that anyone's studied the psychology of this, but yeah. It does happen very frequently. We need special design for such kind of people, right? It's different group of people. Like, maybe they get an electrical shock or something. Something like that, yeah. Well, this has been fabulous.